amka ngware na ufanye busy sani kama mali na roll I mean yeah tuko pafuta na grind kwa streets na kula ndazi ni just one na for story ni biashara kubonga ni biashara kubonga ni biashara kubonga ni biashara sauti tanke dai kwa sinji ni karasho amka ngware na ufanye busy sani kama mali na roll na rezi tuko pafuta na grind kwa streets na kula ndazi ni just one kubonga ni biashara sauti tanke biashara kubonga ni biashara sauti dai nikidai mingi nikakapso nikidai kwa sinji ni karasho nikitamani watu wengi nikanesho nikijipata na kadengeni ya tension na bado kuna vitu mingi sitamention sauti dai hasara kubonga ni biashara kubonga ni biashara sauti dai hasara kubonga ni biashara kubonga ni biashara sauti dai hasara kubonga ni biashara kubonga ni biashara sauti dai hasara kubonga ni biashara niaje wasema zi Alberto Maisha States. Nimesweat leo niaje. So nimekamuku hii place naitwa Custom Cups and Tires. Nimelipa $800, $900 uski. $900. Hiyo tire bana imepasuka vibaya sana. Simeona vile inakaa vibaya hiyo tire. Mbaya sana bana. So sasa inaishia tu home. Job imeisha, it's the end of the day. So naishia tu home pole pole. Sometimes it happens, shit happens. Karibu nimalize hiyo story but ilikuwa tu the last panel ilikuwa fupi sana. Na kama ni overload kile kiasi pia, lakini si mbaya sana. So see you next time. Sisi tuchumulie matrack hapa saa ngapi? Acha nichumulie matrack kidogo. Zara tuchumulie matrack hapa bali by track. Tuzichumulie kuna haja to come next time. Cares. Tutakwenda home chukua toi. Imeni cost ni aje $900 for one brand new tire. Lakini shit happens. Index moja cost. Job likimeenda poa yani, likimeenda poa sana. So hiyo ndio yote ya leo nimeluzi yote tena immediately. But that's what happens by the way, construction. Sometimes unakimbia fiti, alafu something can happen in a pasua tire. Alafu unaanza from square one tena. So what do you do, man? What do you do? No. Mimi ni happen ya leo bana. So tire ilikuwa mpya hata sijamaliza kuilipia, boop, imepuka tena. So hii place inaitwa Custom Carpet Tires. Ni place nimekam siku mob sana usikii. Kuna kama tatoboka parking lot on time leo. Oh man. Tough life. Oh, item in Bamba, red lights. Nishika last minute tu yani. Ingojei. Ni switch tu haraka. Nilikuwa poa, nilikuwa nishana kumaliza by the way. Kama ningemaliza hiyo panel ya mwisho ingekuwa poa. But nilivuka hiyo board tu hivi ikapasua tire hiyo riba. Ilikuwa big thick kabisa kiingia ndani. Imepasua, imego through tire both sides. Naona. So mazee kisema $900 tena. $900 later. But hiyo ndio cost ya kudo business. Sometimes man, una plan vitu zina happen. Hauna choice. Man. Anyway. Ish happens sometimes. So hii tire imekula the whole day leo. Lakini the good thing ile ilikuwa load ya mwisho. Alafu I'm done for the day. So tutajua tu la kutembelea baadaye. Sikubaya sana. Hiyo job particularly imenikost do. Hiyo particular job nimetumia 300. Ni kama approximately nimetumia kama tuseme I would say 3,000 kwa hiyo job. Ni job poa but imenikost. Juka 2 weeks ago nilibuy airbags ililipua kwa ni overload. Naona. Si job poa sana by the way. Leo nimekula tire. So I'm making money but I'm paying for it.
ni rubble. Rubble yoga very tricky na rubble. So it is what it is. Naona $900. Hiyo ndio tire moja $900. So mbili ni kama $1,800. I just bought that tire like maybe a month ago. Hata sijui kama nimeilipia, maybe nimeilipia na sikumbuki poa. Naona I'm yet to pay it off. Ishalipuka already. But it happens. The thing ile sija miss anything, nime waste maybe 1 hour na $900. Alafu kesho niko job kama like nothing happened. Unaona? So ndio hiyo bana. So not so bad. Tungoja kesho tujue ni aje. So just like that, you're gonna brand new tire ingine. Just like that. Just like that. Sasa ni kuenda home mdogo. Leo imekuwa cloudy the whole day. Hata hiyo job sikuwa na plan nimesema tu acha record moja ni squeeze in video last minute. Whenever how dangerous that place was. Lakini nimekataa kuingiana, so anyway. Tuningia ila hii. Itakuwa easy ya kumerge, nisisumbue watu. Kidrive trucks driving very fast. Angalia hapa tuna face Minneapolis downtown skyline. Kutoka mbali kama hiyo itachukua video utaona kuna skyline ya Minneapolis. Unaona? Broadway Street exit 20. Hii ni 35W exit 20. Na hapa hivi kuna ile straight shot ya downtown Minneapolis from Broadway. Lakini barabara ina curve sana. Unaona? So hii imehappen leo. Leo tume spend $900 kwa tire because of one. Man, lakini ni poa, ni bahati, ni poa. It happens though. It happens. More than as I admit, it happens sana. Karibu tire construction ni very fast. Kama hiyo nilikuwa almost cleared, ile tu tire ili slip ikaanguka. Unaona? Ile weight ya gari yote hiyo kwanza front. Lakini poa, maybe we needed a new tire, maybe. We needed that new tire. Sasa inaingia Minneapolis iko this side. Hii barabara hiyo ina curve. What it tells me ni ile ilibidi wa destroy some neighborhoods to build this interstate. Unaona? So ina curve, yani dangerous curves. So inafaa kuwa very careful ukidrive huku hivi, usi overspeed sana, especially if you're loaded. Walibring ile wakakata hiyo chuma, alafu walikata kabisa, ilikuwa slashed off completely hiyo chuma. Nikasema I can drive, place ya tire ni kama 15 minutes away, acha niende tu. Hiyo ndio moja, ukikuwa na breakdown kwa truck, especially construction hapa hivi, try and solve the problem as quick as possible. Ndio si miss kesho, yani you don't miss a day. Unaingia tu up and running the next day. Unaona hivyo? Kama nimesolve hiyo problem haraka sana. Ni uchungu, but sisikii uchungu sana because it was the end of the day. So sija lose anything the whole day. Nime lose too some money and some 1 hour after work. You may take less than 1 hour. Nilimaliza job 4. Sasa ni 5. Less than 1 hour. And $900 extra later. Lakini it's part of truck operations. Tadili naye tu. Traffic kiasi hapa. Ni rush hour sasa ni 5.
nimeshikana hapa mazee traffic. Need to make it through. Si mbaya sana hapa, nimekaribia downtown. Exit yangu ni ile pale. Mupitia downtown because as much as kuna traffic, at least we are moving. No, tuko in motion, we are moving. So si mbaya sana hivyo. Ona. So ni poa, we are moving at least. Tuko in motion. Kama saa hii. Hope wasinitume hiyo job kesho. Sijapenda hiyo job sana. Imenifanyikia visanga sana. But things happen though. Si mara ya kwanza. Hii kupasua tire construction ni kitu lazima uzoee tu. It's gonna happen. It's inevitable. It's gonna happen. No. Whether you like it or not, it's gonna happen. So naingia hapa hivi, niingia downtown Minneapolis to go through Washington Avenue, pige one turn alafu tuende home mdogo mdogo because inakuwa easy kwangu bala kwenda kwa traffic the whole day. See the whole day, a couple of hours. Hizo taya nimebuy juzi tu mbili. Though wamenitafutia taya poa. Nilikuwa na hata sikumbuki jina. Nilikuwa na nimesahau jina. Hii ni Kumo na ingine ni itaje. Sasa niona Jmo. Nilikuwa na yeye ile video last week ile ukiona Jmo track yake iliharibika. Ili shut off tu. I think ilikuwa something electronic. Nilifurahi kumuona. Naweza mpigia simu sasa hivi bana, niko job. So sasa hivi siwezi kupigia simu. Niko job already. I mean, na record. Sasa kwa video. So hapa ni Washington Avenue downtown Minneapolis. Tumepita hii place mara ngapi wase? Si mara mob sana. Hii place mara mob sana. Hii si mara ya kwanza. Hii ni tumepita hapa mara mob sana. Sasa kuna trailer na try kuvuka lights akia nani. Mimi niko wide ni aje. Chini sneak in. So scooter mazee wamekuwa a nuisance. Electric bikes. Nasikia kama wanataka kuwa illegal. So leo according to weather forecast ilifaa kunyesha. Lakini kama hiyo rain imepita. Pass by completely. Completely bypassed us. Kuna hivyo. Sisi kwa hapa nilipande vitu hapa hivi kuna so many things are shaking. Niko na maji. Ama tumetua hapo twende. Traffic imenishika. Haikuwa story ya leo by the way. Haikuwa story ya leo. But anyway, maybe nataka kuongea hiyo story kesho vizuri. Kile nataka kuongea ile story ya kuna itwaje? Story ya manifestation, unaona? Who believe na manifestation sana. Uko na idea kudu kitu, if you want to do something and you're thinking about it, talk about it, alafu take action. Hii ni toka ile book ya Myron Golden. Aliongea hiyo story. Think about something, talk about it, take action. Hizo ni words zake. That's how ali describe. Tunisimame. Damn it. Red light. Niko empty. Kama ningekuwa loaded mazee ningekuwa noma sana. Sijui ningeenda aje. Switchia tu haraka. The power of manifestation. So kuna nini moja ndio kwa YouTube inaitwa One New Ager and 20 Christians. Sijui Dr. Duff kitu
kaa hiyo. Aliongea story ya manifestation poa sana. Alisema poa sana, yani sijui kitu kusema hivyo. Alisema hata mpaka nilijitumia text nisisahau. Ndio alisema aje? Alisema manifestation is faith in action. Unaona hivyo? Sasa something Christian should not fear. Naelewa hivyo? Something Christian should not fear. Don't fear manifestation. Manifestation is faith in action. Although yes, a Christian, she used to be a Christian, akawacha, yani kama mimi pia juu mimi nilikuwa na hiyo I went so deep na hiyo teachings, alafu the more deeper you go, the more unaweza kuwa na more questions. Hiyo ndio ubaya sasa, unaona? It doesn't make it easier. Lakini bujua watu wengi wanga ni very bujua gundua hivi, naangalia example ya Madhe, unaona? So, muone hivi, kila mtu, you believe in a higher power. Everybody believes in a higher power. Something greater than yourself. And I mean, I believe in your story. I believe in something greater than myself. I believe in that. Lakini, the vehicle, how you get to, take your body, the kind of hiccup. Ini Stanley Cup yangu. Si Stanley Cup, but I mean, muka mnae kwa track, who cares? It doesn't look good on the camera, but it's okay. So, mu believe na hiyo story a higher power ina exist. Kwa sababu ukiangalia the world na kila kitu, lakini hizi organized religion, I'm not saying kuna anything wrong with it. It's a vehicle. Unasema hivyo. Organized religion is the vehicle that gets you. I don't think it gets you there because mu believe Mungu yuko already ndani yako. Unaona hivyo? Juu kama sasa niko na discuss na madangu hiyo story, nikaona kama anakuwa offended. Kaambia madhe, sijasema ati mimi hivi na hivi na hivi. Ni ile kiangalia kila mtu yoga na their interpretation of their relationship to the higher power. Kila mtu ako naye. Haya, the reason why watu wengi ni Christians, for example, is because of colonialism. Period, by the way. It's undeniable. Mimi nikamko hiyo conclusion kiangalia hivi. Before British wali conquer Kenya, for example, wali colonize Kenya. Excuse Gina. It's a negative connotation. They were colonizing a people. No. Before they did that, Christianity was not the mainstream organized religion. After colonialism, it becomes the main religion. We don't know how that becomes problematic, especially if you think critically thinking. I'm not telling you what to do. Nasema tu use your brains. Ufikirie vizuri kabisa. Before the British colonized Kenya, colonization ni a negative connotation. Elewa hivyo? It's negative connotation. Before they colonized Kenya, nobody was a Christian. Ama kama kulikuwa naye, ilikuwa another version of Christianity. After colonization, now everybody has an interpretation of what they believe to be the Christian teaching. No. It becomes extremely problematic. No. Extremely problematic. No. Inakuwa na shida. Especially if you're thinking critically about it. It's like critical thinking. No. So you're criticizing. Critical, it comes from criticize. You know, the root word. Critique. Not a critique. So critical thinking. You use your thinking. Unasema, okay, sijini definition nini? Kuna definition critical thinking. Watu angalia since kwa light, unaona? Definition ya critical thinking. Disoteza sema tu, alibwana ongea vitu zake tu hapa hivi. Hapa niko na Giddy Fest. But the Giddy Fest ilikuwa hii street hapa, ilikuwa tu last week, ilikuwa the 2 blocks down. Unaona? Meaning of critical thinking. Nasema hivi, critical thinking is an objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment. Unaelewa? Nasema nini? Critical thinking is an objective and evaluation of an issue in order to form a judgment, neutral, or a good judgment. Nasema hivyo. Good judgment. Unaona sasa? Ni critical thinking. So, ukiangalia hivi, sema hivi, object analysis and evaluation of an issue in order to form a good, a judgment about that issue. So think about it. No Christianity, colonialism, Christianity. Naona hivyo. So what's Christianity? Vile nimeunderstand ni hivi, watu wengi
I'll interpret Christianity based on I'm a Methodist, I'm Anglican, I'm Baptist, I'm Pentecostal, I'm Seventh-day Adventist, I'm Jehovah's Witness, I'm Mormon. Naona hivyo. Kuna so many interpretation of Christianity. Your history, your story, organized religion, according to one of the guys in the document yake, I think I got a book piece. They buy your book though, because I don't have the interest to learn Christianity. I spent like 6-7 years studying Christianity for a while and teaching young people who are critical thinkers. And we never really answered any questions. The more you study, the deeper your impression inakuwa. The deeper unaweza kuwa na more questions. The more you look into the theological part of Christianity, the more questions you're going to have, guaranteed. So you have to figure out how you interpret it in your own life. When it comes to Christianity, I would rather avoid to make point. Point yangu yonga hivi. I want people who decide usemeaje, una manifest something, you want to do something. Change your attitude towards things. Naona hivyo. Nini hawa say? Naona msee hapa hivi wa Afrika. Akumba kwa peke yake. Mavama Air Jordans. Air Jordans. Hizo viatu ni expensive. Anyway, I'm being distracted. Naona hivyo. I'm being distracted kabisa. Madu? Man. I'm from Air Jordans. Anyway, ni hiyo story sasa, hiyo story. Hapa mimi hapa kuna watu wengi nimekuwa distracted kidogo. Kuna imeandikwa sijui ni Madulo. Shati yake. Sijui inamaanisha nini hivyo. Think about something else before ni Madulo. Chaningia line hapa kwanza. Taendelea kidogo. Maisha nimepatia wasee nisi block watu. Okay, good to go. So nimusema hivyo. Useme ati everybody has their own interpretation. Ile nimesema kama vehicle. Yeah, what gets you to your higher power. Unaona hivyo? It's a vehicle. So organized religion is the vehicle, according to my opinion. Yeah, I could be wrong. So sieti na criticize. Juangalia, kuna ile homogeny. Ni homogeny. Ile kama unisum. Sieti kila mtu ni Christianity ni one body. Kuna karibu different interpretation of the text. Unapata the first awakening, people were trying to interpret the understanding of what they understand by that. The second awakening, ilikuwa another, more churches were created. The third awakening, even more churches were created. Not evil. So it depends on your interpretation of what you think is the right thing. Not evil. So see kitu ati ni kama ile ati there's somebody who's right, who's wrong. Nimesema it's a vehicle. Ama it's a tool. Is that a good thing? Some tool? Vehicle, tool. Yeah, it's a tool. Unaona? What do you use a tool for? Tool, you use it to do something. Kama tuseme you need a wrench kufungua tire. Unaona? Maybe power tool or something. It's a tool. A tool or a vehicle. So wewe sema ati I'm a Christian, I'm born again. Somebody who's not a Christian does not really care about your belief yako ni gani. They don't really care. Not even. It's in your own echo chamber. You're stuck in your own echo chamber. Not even. So you have to be very careful how una approach hizi vitu. Mimi sasa coming hivyo, it's just my own experience by the way. Utakuuliza personally ndakwambia I used to do this and this and that. I don't do it anymore because of this and this and that. Not even. So but musamanga hivi, the only thing that wana problem ni ile, these things you're supposed to do to make your life better. Alafu naongeaje tunajua by the way. You start using religion kusema ati this has to be right before I do this. That's a big mistake. Don't do that. No. Yeah, I could have said by the way. The two sides wataja jina directly, but kuna wase soka tunakuwa na hizo discussion. So I'm talking about some real experience. Kuna mtu nimwambia si ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Nikisema ati hapana, nikifanya hivi na hivi, lazima hivi na hivi na hivi fanyike kwanza. Namuuliza and so now, what's your problem? Your problem ni ile you know what you're supposed to do, but you won't do it because you think that God won't allow you. Assumption. Man, you think people are crazy. Sometimes you'll think they're super crazy. No. You'll think they're crazy. So you know what to do,
to change your life, lakini unangoja confirmation ndio ufanye. You ask, you're like, you know what to do, you have everything. You have everything, you know what to do. But unangoja God will tell you what to do. No. Na hii believe unasema unangoja tuko chini ya nini? It's gonna get a little bit dark. Hii ni parking lot. Hizi ni municipal parking lot hapa juu. Kuna ile A, B, C, D. On that ina stretch hivyo. Extra parking. Owned by the city, by the way. Nobody controls it. I wish you'd patia contract. Ni Iran. So I get a commission. Anyway, ni parking hiyo, by the way. So pita hapa mara mob sana. Mupenda hii route because kuna traffic, but at least you get to see people. Unaona hivyo? Okay, anyway, I'm getting distracted. That's my problem. That's usually my problem. You know what to do to make your life better. You know exactly what you need to do. You actually know what to do. But the problem is, what do? Una give excuses why you can't do something because you're waiting for God's answer. Na unajua hiyo hakuna kitu kaa hiyo, unaona? Maybe iko sijui in your own experience. So it drives me crazy. Niambia kuna mse fulani alikuwa anabonga na mimi, unaona? Nikamwambia afanye tracking. Okay, huyu mse familia yake ni very super religious. Sijui acha okay, maybe mse anajua nini. Huyu mse alikuwa high school kama tuseme alikuwa sophomore ni form 2. Alafu form 3 ni junior, form 4 ni senior. Unaona? Alikuwa sophomore, form 2 kama form 2 equivalent. Aka drop out of school. Nikamuuliza, why are you dropping out of school? I want to start my own business. Really, yeah. Kwa nini utaanza business yako? Oh, my friend, he does drop shipping. Hii ilikuwa kama 4 years ago. So the dude was like 16 or something like that. Aka drop out of school. Nikamshow, okay, now what do you want? Oh, I want to start this company. Hapa ndo nilikuwa. Hapa ndio gari imeniharibiki hapa, by the way. No. Hii place hapa, these people, the ones who mess up. Anyway, ili happen. Hii barabara hii ndio niletea noma hii. East side specifically, the other side. Umse nikamwambiaje, akaniambia ati, Albert, I want you to invest 10,000 on my business because I'm going to start a business. Kwa nini? Akasema kuna mse fulani Ibra alimficha. Ibra alikuwa a very young guy, 19 year old. Alikuwa na Lamborghini 3-4 years ago, sikumbuki poa kabisa. Naona 3-4 years ago. Place nimedungwa na msumari ni hapa, by the way. Hapa tuna hapa mbele. Maana kuna hiyo flashing lights, naona. The dreaded. How dare you, bad roads. Anyway, forget that. It's just a how. So umsaka niambia ni invest 10,000. Nikamuuliza, listen, buddy. Naona. If I'm gonna invest 10,000 kwa kampuni yako, at least go endo malize high school kwanza. So go finish high school kwanza. Sawa? Akasema ati hapana. High school mimi nimewacha, it's waste of my time. I don't think I need high school. I'm sure, how old are you? 16. So kuna only 2 years to go. Okay, 18. 2 years to go back to school umalize shule, then you'll have the independence kuanza business vizuri. Because if you go to the bank right now or Medo, they won't give it to you. The same thing, fanya hivi. Enda kwa bank, if the bank is willing to give you 10,000, I'll give you 10,000. No, guaranteed. Ana credit score, ana kitu yote, anaishi na maparo. No, tukaa hiyo. Nikamwambia mazee mse, you have to do that. Akuenda. Aya, huyo best yake alikuwa sema ati ni mdosi Lamborghini. Sijui kulienda gaje, sijui msali anaenda wapi. I don't really know exactly what happened to him. But haikuenda vizuri, business yake ilianguka in a way. But huyo msaka kasha make dough. So maybe ali diversify, aliingia kwa something else. Nikamwambia, so why aren't you just going and finishing school? Asema ati Mungu alimwambia. Unaona, Mungu alimwambia. Nikamwambia, okay, if you say that, I can't argue with that because that's your experience, but I don't think that's how it works. I don't think that's the truth. You're giving me an excuse. No. Mbona mimi Mungu aniongeleshangi? Anakuongelesha tu wewe. Na umedrop out of school na kila kitu. Akainsist hivyo. So guess what happened? Juzi, 2 days ago. Amenicall, my missed call. Ubaya ni ile, I think he lost his number, so ana new phone number. Maybe particularly, you can call, if I don't have your number, and you call me, chances are I won't even reply. No, I won't reply. Because it's your number, I don't really answer calls.
Kama ni Maisha States naweza answer because you ni maybe ni subscriber. Nimwambia watu at least make sure uni text kwanza nijue ni wewe, ujiintroduce ndio ni save number yako. I have plenty of memory kwa phone yangu. Nda save number yako. So when you call me nijua uni msetushaongea na yeye before. No. Because you're reaching out. Number yako iko available by the way. So I'm in calling that Albert, I want to do tracking. I was telling the dude 2 years ago. How many 4 years ago? 3 years ago even. Kama umalize shule, nobody will ever take you seriously. But guess what? Hata besides hiyo wewe kwa prayer na kila kitu kimeumana. Unasema kimemramba. Juu sasa ameka tangu angemaliza shule kama tuseme 2 years ago. Unaona? Sasa yuko 22, alikuwa 16, 17, 20 sasa 20 akwa years ile business, akwa kidu job minimum wage jobs. Unaona? Na sasa sijui story ya religion. Nimwambia dude, utakaa 4 years hivi, nothing will happen. With your attitude, nothing is going to happen after 4 years. Then utakaa mniambie, dude, you know what Albert, you are right. So for him reaching out to me and niambia ati natafuta license sahi nitakuingia tracking, hata mimi I'm not so excited. So namwambia I told you so, dude. Rudi shule mwanze form 4 kwanza. And rudi just go do your GED. No. Because the bank will take you. Unajua ukipomaliza shule si ati yes, maybe you don't need school, that's true. Ukiwa a very successful businessman, you don't need school. But prior to being a successful businessman, prior to that, honestly speaking, lazima umeji-educate. Some form of education, umeji-educate in a thing, somewhere. No. You have to umeji-educate. Huwezi kuwa kama tu ulianzia from nowhere. You must have some form of education. Unaona hivyo? So nikamwambia msema wewe maliza shule. Alikataa. Sasa ame waste time anafanya. So now he wants to do tracking. Do you think I'll take him seriously? No, honestly speaking, I won't. Namuongelesha bado. But siwezi mwambia. I don't have to tell him what to do. No. Because I don't know what was happening with him. Akaamua kuquit shule. Aliquit too by the way. Aliquit too hivyo. Napika na joke. Nikapigia maparo wake, akaniambia aliquit. Kwa nini? Asamata sijui. Wewe ongea na yeye uone. Nikamwambia mtu akiamua kudu kitu hata umwambie nini. Once somebody has made up their mind to do something, doesn't matter what you say. It doesn't matter. Hawataifanya anyway. Unaona? Man. Na yes, alikuwa na all the excuses. So msamangaje, kama una manifest kitu, if you're manifesting something, kama ni business, I get it. Sometimes hauna enough information. But if you're 16 na kuna ile ability ya kwenda shule na uamue tu uta quit, I don't know what you're doing, man. No. If you're a child, just be a child. What is it going to cost you? Minimal from 4. You mean get to some form of college after that, business school. Ilibidi ni quit because nilikuwa najua nina kama green card. Kisema naendelea hiyo masomo US. Kuja huku hivi nikaanza kusoma, nikaanza kudu vitu zingine, nikakuwa caught up. Unaona? Nikaendelea tu bila shida moja. Unaona? I got caught up with everything. What do you do? What do you do? I mean, hata sijaongea na yeye by the way sahi. Juu bado hiyo ni miss call. Bado nashindwa what do I say exactly? Nimwambie nini? Tulikuwa na hii discussion 3 years ago. Ebu, hii ni 26, 23, 24, 25. Yeah. Ama ni 3.5 ama 4 years ago. Unaona? Ebu mwanzo shule. Angemaliza shule tuseme 25 May angemaliza shule last year. Sasa ingekuwa alikataa. I don't know what he was going through. Nasiko ubaya by the way. Excuse yake ilikuwa ati Mungu anangoja Mungu amwambie what to do next. No. You're waiting for the tool. The tool you're supposed to use will succeed. You're waiting for the tool. Ile religion. Ile organized religion. Ikwambie what to do next. Na hizi ni vitu as an intelligent human being, kuna brains, you're supposed to figure these things out before uanze kutumia organized religion kukusaidia. Unaona hivyo sasa? Lazima mwoga bado sometimes mazee hata kama na niliambia hivyo. Unajua hiyo mara mingi watu invoke hiyo really organized religion because they want to shut you up. Any question anymore. Sababu unajua nasema hivi, kama nilikuwa naongea na mama leo asubuhi, nikamshauri nini?
when somebody has their own experience, you can't diminish their experience if you've never experienced what they experience. Unaona hivyo? Kama sahii kuna one of the most powerful lesson ya Christianity ni hivi. Bado ngejua Christianity because ilikuwa the main topic. Poleni bana. Kama unakuwa offended, I'm so sorry. I'm not trying to offend you. Ni hivi. Ukiangalia wazungu kama hapa United States of America, kuna watu wazungu au enda church kama customary. Unaona? Customary. Hawana shida mingi. Ni kama tu ni ile you belong to a club. Unaona? You don't have a reason to. Why? Because kuna ile privilege, unaishi kwa privilege. You've never been hungry. You've been, even when you come to the society, there's a group of people wako melanated au lazima they pray for real things. Nikavile sabangaje overall kama mtu kwa US hapa America unapata you don't pray for Kenya Power lighting stima isipote. You don't pray for food. Vitu kama hizo they are already catered for. You pray for like Kenya mtu ana pray for a good job because there's no opportunity. Naona hivyo. Lakini the truth ni ile, if prayer was the solution to those problems, seriously, how come? Because people have been praying for a long time. How come your prayer jai solve problems za watu? No. How come? Because ukiangalia po your religion unafuata, it's a man-made religion. No. You're relating to somebody aliside. Sababu angalia kama Kenya sasa inasemaje? Kenya ilikuwa na organized religion, iko Christianity before colonialism. Hiyo imekama colonialism. What makes you think that they came with the good? No. Mikile we understand after to study story ni ile, you ngana vitu mbili, ama ni three things. Ama ni three, two ama three. I think it's three. Hiyo inaanza na nini? Unaanza na fear. They make you fear something. Alafu they ask for obedience. For you to fear this thing, you have to be obedient. Alafu wana achieve your goal by controlling you. So fear, obedience, control. Even umuita hivyo. Somebody said that. See what zangu. Fear, obedience, control. Sababu ukisema ati ndio Mungu ameongea na mimi. Alafu kwa nini? Alafu unasema somebody is condemned. Ataenda mbinguni, ataenda hell. Will burn in hell you. God will judge you. Unaona? Ukiangalia poa kabisa utumie critical thinking is like ule msana claim hiyo ndio story yake na believe hivyo. Ini itakuwa ni kama anaona kama they have authority over you. They have authority over you. That's what they're thinking. Unaona? Ni msama watu wengi na hiyo attitude hiyo overall attitude ni kama nakwambiaje usipofear you have the fear of this thing. If you don't fear and be obedient to it, something will happen to you. Or if not, he will make sure that he will do something to you. No. To control you. You're uncontrollable. Okay, what about excuse me, I have a question. What about in the story free will? Why did free will disappear? No, it's only free will when you fear and obedience and tremble and man. Anyway, that's it. Here's the problem yangu sasa. I'm just rambling with the track. It makes sense, but nataka kufilter jisagi kusema vitu za offend mtu. Unaona? Ni msaka dembi ati anaomba ala siji. Ni hivyo. Yaani lazima wewe ni kama samangaje. So if you don't subscribe to my channel sana your organized religion, something bad is gonna happen to you. If you don't subscribe. That's hivyo. If you don't, ndaambia wewe msaka kufanyia kitu, unaona? Ndakuduia kitu, lazima usubscribe. You don't have to. You see independence. Separate those two things. Tukiongea hapa mara moja, msema your success kama as an individual, just like your faith, your success is a personal responsibility yako wewe. No. How successful you are depends on you and what you do. Si neighbor wako, si mtoto wako, si baba yako, si yanko yako. They might help in some circumstances. Mimi siwezi kuati my sole objective is to make you rich. Na mimi mwenyewe si rich.
How? Maybe indirectly by naweza kustimulate wewe because of hizi tunasema, alafu wewe you take your own initiative, alafu you end up being extremely wealthy from your ideology. That means I didn't do anything. Ni ile nilisema kitu ikaku-influence wewe mwenyewe. You took it as a personal responsibility, ukatumia your own abilities, which is 10 times bigger than mine, create your own path, na succeed. Has nothing to do with mimi. Mimi ni ile, the first piece of the puzzle, ni to make sure, maybe I said something, resonate nayo, connect. Then you use your own ability, and your own strength, and your own wisdom, ukafanya kitu, succeed. So, who's proud of who? You need to be proud of yourself. Mimi ni stimulate, tunaona. Ni kama ile unakunywa chai, utokombe ya sukari, uweke 1 tablespoon ama teaspoon of sugar. Sugar create chai, ilipatia ile test, ile you tested it. Unaona? That's it. Ama unafanya kuwe more tasteful. Unaona sasa? Hiyo ndio kweli. Kwa sababu I'm not gonna ability gani ya kumake wewe rich. Hakuna. Ni kushare tu my experiences, and maybe you, whoever who's watching this, that's what I'm you, kwa sababu ni mtu mmoja mmoja. You take your own initiative, alafu na kuwa successful. Whatever that means to you, by the way, mimi sijui. Whatever that means to you. No. Mimi ndio tu doing my duty ni kushare hizi vitu. Because hiyo ndio growth nimekuwa nayo as an individual. Before I used to blame other people for my misfortunes. No. Kama leo siwezi blame anybody for my tire. Mimi ndio niko drive truck, I'm responsible. Nimenunua tire $800, ingine imepasuka. No. Ndio hii video hii yani. Hii ni terrible video. Sikizi sinanga bahati. I don't just have good videos. Something keeps happening. No. But hiyo ndio something, I mean, whatever. I don't dramatize it as much, by the way. Mtu ya kukeep tu ni ile iko tu easy going. It's story mob. Umeona? Tunakaribia parking hapa, by the way. So hivyo mimi nasema hivyo bana. Yani ile initiative ni yako. Si yangu, si ya mtu yoyote, ni wewe tu. Unaona? Fill in the blanks. There's something you need to do wewe mwenyewe ndio kuwa successful kivyako. Kama unajua kuimba, find out how to publish your songs. Kama unajua kuandika codes, find out how you can sell your products. Kama so many things. Unaona? Si mimi hata mimi sijui, ni endless. Mungu hivi because mimi ndio the eldest in our family. I have younger brothers. Nimekuwa able to influence in a way. Even if it did work, I can't stop. Because to me, my brother's success ni nafeel kama it's my responsibility. Nikiwaona. Naona, nikiwaona kidu vitu. Bro wangu ule chini yangu kwa wawili, alafu mimi ndio oldest brother, by the way. So mu feel kama the same way naongea na brothers zangu na wapatia zile hint ile, you don't have to do this, avoid hii, fanya hivi. It's the same thing nawaambia, unaona, as my younger brothers. You place your baiskeli mazee. So that's what I'm saying. Ichukue kama personal initiative. Don't give any excuses. If you need to do something, just do it. What's the worst that can happen? What's the worst that can happen? It won't work. Sema okay, na try kwenda hapa, ikatae. Hapo si mwisho dunia. You'll try again tomorrow. Well, it's not the end of the world. But to succeed, anybody who's successful, I may fail more times than I may succeed. Maybe I may fail 80 times only to succeed 20%. Hiyo ndio logic, by the way. Any successful person akona events za failing ni mingi kuliko success. Ni ile hiyo moja ndio ina streamline kila kitu. Unaona? So who are you kuchoose ati kama unajidiscount because of something reason, whatever that reason is. I don't believe in that, by the way. Kuwa successful. What just telling me? No. Just be successful and move on. What just telling me, man? No. Anyway, tunakaribia parking. So hii ndio itakuwa video. Sijui kama itakuwa video moja ama video mbili. Probably video moja ndio itakuwa na context. Isipokuwa video mbili nda try kuzifanyisha hata sijui. Imekuwa very distressful na history ya taya. But tumemaliza at least. Tumemaliza siku. We are done with the day. So nda fuel niende home. Tumaliza story. Ala? Wife ashafika hapo already. Ashaenda ama? Hajaenda.
Ali amefika hapa. Okay. Sawa, si mazee, nashukuru sana. Thank you for watching. Mafuta imekuwa expensive tena, 519. Goodness, you guys. You're killing us, man. We can't even have cheap fuel for a day. Ina increase kila siku. Every day ina increase. Sasa ule ndio best yangu leo. Unajua truck hiyo green, mimi ndo nibuy hiyo truck literally. I was driving for him, he had enough money to buy that truck. So till next time, that's what I say. Thank you for watching. I'm gonna share too one of my experiences this week. You're trucking. See you in the next one, Basi. Peace. About.